Learn a language in lockdown through song and rap. Well done. You've learnt 5 songs, 5 teaching songs in German, and now this is the fun part. This is the challenge. Corona's Got Talent Challenge. And here are the rules. Learn a song or rap by watching it, and then you can watch all the video clips and perform it, and then film it. Number 2, or make up a dance to one of the songs. Number 3, make up a short play using the words in a song or all of the songs. You could use puppets, make your own puppets, or you could create your own foreign language songbook and illustrate it. Or finally, you could create a board game using the words and pictures in some of the songs and the raps. Okay, so this is the sort of thing you can do. This is the play, a sort of play you could put together. You could use puppets, ones you've made yourself. And this is the sort of thing that the puppets could say to each other. And it's all from the songs. Was ist das? Das ist mein Kopf, das ist mein Kinn. Guten Tag. Guten Morgen. Wie geht's? Gar nicht schlecht. Wie heißt du? Ich heiße Carla. Auf Wiedersehen. Bis später. Tschüss. And you could ask about your colours using the colour song. Welche Farbe ist das? Rot. Blau. Ich habe Hunger. Bring die Wurst. Ich habe Durst. Bring das Wasser. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Samstag. Was fehlt uns immer noch? Ach, ja, Sonntag. So these are all the sort of conversation you can take from the songs. So now, without any further ado, what we're going to do is we're going to go through all the songs we've done so far. So, are you ready? Let's go. And here we go. Remember this one? Kopf, Schultern, Knie, sehen. Mund und Kinn. Kopf, Schultern, Knie und Zehen. Knie und Zehen. Now this time we're going to try, but without the Kopf. Schultern, Knie und Zehen. Knie und Zehen. Schultern, Knie und Zehen. Knie und Zehen. Augen, Ohren, Nase, Mund und Kinn. Schultern, Knie und Zehen. Knie und Zehen. Now without the Kopf and without Schultern. Knie und Zehen, Knie und Zehen. Knie und Zehen, Knie und Zehen. Augen, Ohren, Nase, Mund und Kinn. Knie und Zehen, Knie und Zehen. Sehen, sehen. Sehen, sehen. Augen, Ohren, Nase, Mund und Kinn. Sehen, sehen. Now we're not going to do anything, we're just going to do our exercises in lockdown. Augen, Ohren, Nase, Mund und Kinn. Now we can do the whole thing together. Kopf, Schultern, Knie und Zehen, Knie und Zehen. Kopf, Schultern, Knie und Zehen, Knie und Zehen. Augen, Ohren, Nase, Mund und Kinn. Kopf, Schultern, Knie und Zehen, Knie und Zehen. Sehr gut. Let's have a look at our next one. Do you remember this one? Freundliche Grüße. Guten Tag. This is our rap. Guten Tag, gute Nacht.
Guten Morgen, gute Nacht. Guten Abend, gute Nacht. Wie geht's? Gar nicht schlecht. Hallo, wie heißt du? Hallo, wie heißt du? Hallo, wie heißt du? Ich heiße Carla. Auf Wiedersehen. Bis später. Auf Wiedersehen. Bis später. Auf Wiedersehen. Bis später. Auf Wiedersehen. Frau Schmidt. Sehr gut. Next one. Let's have a look, see what that one is. Do you remember our colours? Let's try our colours. Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Rot, gelb, grün und blau, rot, gelb, grün und blau, rot, gelb, grün und blau, rot, gelb, grün und blau. Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Schwarz, weiß, rosa, braun, schwarz, weiß, rosa, braun, schwarz, weiß, rosa, braun, schwarz, weiß, rosa, braun. Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Orange, lila, grau, orange, lila, grau, orange, lila, grau, orange, lila, grau. Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Silber, Gold, hellblau, Silber, Gold, hellblau, Silber, Gold, hellblau, Silber, Gold, hellblau. Welche Farbe? Let's do the whole lot this time. The whole lot. Welche Farbe, welche Farbe, welche Farbe ist das? Rot, gelb, grün und blau, schwarz, weiß, rosa, braun, orange, lila, grau, silber, gold, hellblau. Sehr gut. Right, what's our next one? Let's have a look and see what that one is. Oh, wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Let's see how we get on with that one. Wir haben Hunger, 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 haben Durst. Haben Durst. Wir haben Hunger, 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 haben Durst. Haben Durst. Wir haben Hunger, 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 bring das Wasser. Bring die Wurst. Wir haben Hunger, 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 haben Durst. Wir haben Hunger, 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 haben Durst. Haben Durst. Wir haben Hunger, 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 haben Durst. Haben Durst. Wir haben Hunger, 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 bring den Saft und bring die Wurst. Wir haben Hunger, 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 haben Durst. Ja. Sehr gut. And then we'll see what our next one is. What's our final one? The Day's Song. Do you remember that one, Die Tage? Let's go for it. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sag mal, was fehlt uns immer noch? Was fehlt uns immer noch? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sag mal, was fehlt uns immer noch? Was fehlt uns noch? Montag, Dienstag, Mittwoch. Was fehlt uns noch? Freitag, Samstag. Was fehlt uns noch? Ah, ja, Sonntag. Was? Montag, Dienstag, Mittwoch. Was fehlt uns noch? Freitag, Samstag. Was fehlt uns noch? Ach, ja, Sonntag. Montag, Dienstag. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, sag mal, was fehlt uns immer noch? Tell me, what day's missing? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sag mal, was fehlt uns immer noch? Sehr gut. Wunderbar. So what have we got here? And we're going to get our dog, mein Hund. He's going to say choose, choose, download, download free resources here.
Tschüss.